Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari tu kita discuss sampai mana Discuss kat mana hari tu? Kita stop kat mana? Male reproductive. Kat mana? Male punya Male. reproductive. Spermatogenesis. Dah masuk dah lah. Medan kita dah masuk yang female. Nak masuk female. Oh, nak masuk female. Alright. Yang ni. Alhamdulillah dia stand macam ni. Alright, so human reproductive system for female. Okay, this is the female reproductive part. So what we're going to discuss today is the overview female reproductive organ, the ovary, and the structure of secondary oocyte, explain the structure of secondary oocyte, explain the role of hormone in female reproductive cycle. So we have GnRH, LH, FSH, estrogen, and progesterone. Okay, explain the stages of oogenesis, explain female reproductive cycle and its hormonal control. So we have ovarian cycle and menstrual cycle. Ovarian cycle adalah cycle yang berlaku dalam ovari. Uterine ataupun menstrual cycle adalah menses menstruation. Okay. So we go to the female reproductive system. Okay, yang ni tak nampak sangat lah. Kita tengok based on depan. Okay, so this is the ovaries. Okay, the ovaries, the two factories that produce egg. Okay, produce the egg cell, produce the egg cell, and inside the ovary, it consists of follicle. Okay, follicles. These follicles later it will release the egg. Okay, it will release the egg. It will release secondary oocyte by the process called ovulation. Okay, ovulation. Kalau ovulation maksudnya kalau katakanlah awak pernah dengar orang cakap tengah ovulate. Okay, contoh. Kalau ovulate tu maksudnya dia tengah keluarkan follicle, dia tengah ovary, dia tengah keluarkan secondary oocyte lah. Okay, and the follicle later it will form corpus luteum. Okay, and this is the oviduct, or you can call that as fallopian tube. The oviduct is whereby the site of fertilization. Okay, site of fertilization. This is the uterus, whereby it will grow. Okay, the thick muscular organ. Dia nampak kan dia punya tebal. Okay, thick muscular organ, and it will grow. Okay, grow and it will expand, not grow lah. Okay, it will expand. Okay, once there is baby, there is embryo inside it. And then this endometrium, and this is uterine wall, this is the cervix, and this is vagina. Okay. All right. Ovaries is the female gonads in abdominal cavity produce egg cell and female sex hormone. So the ovary will produce estrogen and progesterone. It contains many follicles and each follicles contain one egg cell. Okay, awak bayangkan masa sebelum lahir, yang perempuan sebelum lahir dah ada 400,000 follicle. Okay, dah ada 400,000 follicle. Okay, tapi hanya several hundred will release egg. Okay, ada satu buku, saya tak ingat, saya baca Campbell kot. Okay, Campbell cakap daripada 400,000, 500 saja yang akan release egg. Okay, so from puberty until menopause, one follicle mature and release egg cell for each menstrual cycle. So satu follicle akan release satu egg. Okay, satu daripada beratus-ratus ribu tu, okay, satu je yang akan menjadi matang and akan release egg cell. Okay, so katakanlah awak katakanlah awak period on 13, not 13 days, day 13, tak, kata awak lah 13 years old, awak start period 13 years old. So awak kira lah sampai sekarang umur awak berapa 21, 20 ke? 19. Okay, 19, 18. Okay, 19, 18. Okay, 19, 18. Kiralah berapa follicle dah keluarkan egg cell. Okay, ikut suka tak payah kira buang masa. Alright, the oviduct, the cilia of the two oviduct convey the egg cell to the uterus. So you can see that, you cannot see. At the oviduct, there is cilia. Cilia ni nak buat apa? Apa function cilia? Dia tolong gerakkan ovum tu. Yes, dia akan tolong gerakkan the egg cell, the secondary oocyte. So ada cilia. Okay, cilia. So macam saya cakap,
Kalau sperm datang, okay, sperm datang, bukan sperm saja yang usaha nak pergi kepada egg cell, si egg cell pun akan usaha bergerak pergi nak jumpa sperm. Okay, so dalam relationship ni bukan lelaki je kena usaha tapi perempuan pun kena usaha. Macam tu. So dia sama-sama usahalah untuk berjumpa. Okay, untuk berjumpa, untuk fertilize. Macam pelik je kalau merah, tak nak lah kalau merah. Okay, itu cilia. Okay, untuk for movement. Kalau function untuk microvilli, apa dia? Function microvilli. Cilia for movement, microvilli untuk apa? Absorption. Apa dia? Tak dengar. Absorption. Yang kat interstice. Kisah, tapi general untuk apa? Saya dah dengar jawapan tadi. Apa dia? Siapa kita jawapan ni? Perempuan. Absorption. Kenapa macam sejauh Absorption. Absorption, yes, thank you. Absorption. Alright. Okay. The uterus is the thick muscular organs that can expand during pregnancy. So it will accommodate the developing embryo. The inner lining is endometrium. So dalam endometrium banyak sangat blood vessel. Blood vessel itulah yang akan turun apabila egg cell tak fertilize. Okay, and then vagina is the thin wall chamber that form the birth canal, act as the repository for sperm during copulation. Between uterus and vagina is the cervix. Okay, itu adalah structure of female reproductive system. Sekarang kita nak tengok structure secondary oocyte. Okay, structure egg cell. Macam mana rupa dia? Okay, ni adalah structure of secondary oocyte. Okay, kita ada plasma membrane. Ni adalah plasma membrane. Tak ada special lah, plasma membrane lah. Yang specialnya ada granulosa cell. Okay, granulosa cell. Okay, granulosa cell is secretory cells in Graafian follicle that surrounds the oocyte. It will supply nutrients to the developing oocyte. Granulosa cell adalah this one. Okay, corona radiata. Sorry. Okay, zona pellucida is a layer of glycoprotein that surround the plasma membrane. Okay, surround the plasma membrane and develop as jelly coat. So senangnya nak ceritanya kat sini adalah okay, mula-mula kita ada granulosa cell, lepas tu kita ada ZP, zona pellucida, lepas tu barulah kita ada plasma membrane. Okay, macam tu 3 layer. Tak lawa. Okay, kita ada apa tadi mula-mula? Granulosa cell, zona pellucida dan plasma membrane. Macam tu. Saya kira tadi. Yang tu lah. Alright, yang tu. Okay, kita ada ni. Okay, that is zona pellucida. Dia ni lah yang akan digest semasa fertilization nanti. Nanti kita tengok dia akan jadi harden. Okay, zona pellucida ni akan jadi keras. Kenapa? Kenapa dia nak keras? Supaya hanya satu sperm saja boleh masuk. Okay. Then we have first polar body. First polar body is not shown in here. One of the small cells that are produced during development of an oocyte in the first meiotic division. First polar body tak ada function, sebab tu dia akan degenerate. And of course we have cytoplasm. Okay, that is the structure of secondary oocyte. Ada soalan kot. Kalau kita tengok soalan, okay, soalan ni SB016 1718. Okay, soalan batch 1718, soalan PSPM. Identify structure A, identify structure B. Okay, kalau A apa? Apakah A? Apa A? Granulosa cell. Andai, granulosa cell. Selain granulosa cell, kalau tiba-tiba saya tak nak letak granulosa cell, saya nak letak apa? Corona radiata. Okay, pandai. Okay. Iya. B apa? B? Nukleus. Dalam dia ada kromosom. B adalah nukleus. Okay, 2 markah. Dapat dah 2 markah, senang. Okay. So kita tengok kepada role of hormone in female reproductive cycle. So role of hormone in female reproductive cycle, kita ada GnRH, gonadotrophin releasing hormone, FSH, LH, estrogen, progesterone. Okay, so we have 5.
Okay, we have 5 hormones. So hypothalamus, tak kena explain ni dulu. Tengok yang ni dulu lah, kita tengok table ni dulu. Apa function GnRH? GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. LH, apa dia punya function? Dia akan stimulate ovulation. Okay, stimulate ovulation. Apa tadi ovulation saya cakap? Apa maksud ovulation? Dia mengelepaskan secondary oocyte. Betul ke Ilham? Ilham, Ya, madam. betul ke? Melepaskan secondary oocyte. Melepaskan secondary oocyte. Apa maksud ovulation? Masuk ovulation. Jom. Betul? Betul? Yes, betul. Betul lah. Okay, stimulate ovulation. Sebab tu, katakanlah bukan kita lah. Okay, ovulation ni, sebelum ovulation start, LH tu akan jadi tinggi tau. Kalau kita tengok graf, okay, kalau kita tengok graf, mana dia yang... ni. Masa sebelum nak dekat ovulation, LH akan jadi tinggi. LH akan jadi tinggi. Okay. Sebelum ovulation, LH akan jadi tinggi. Sebab itulah sekarang ni bukan ada pregnancy test sahaja tau. Okay, bukan ada pregnancy test je. Pregnancy test. Okay, sekarang ni pun ada ovulation test. Okay, kalau pregnancy test dia akan detect hormon apa? Siapa tahu? Kalau tahu ni memang hebat lah. Estrogen. Tidak. Apa? Kalau pregnancy test dia akan detect hormon apa? Siapa tahu ni memang dia study atau memang dia tahu basic knowledge lah. Progesterone. Main teka je Mana tahu. Okay, selain estrogen, progesteron dah keluar daripada jawapan lagi. Gonadotrophine. General knowledge ni awak nak guna nanti one day ke insyaAllah kalau umur panjang awak semua ni akan kahwin tau. Awak akan kahwin. HCG. Siapa cakap? Azim. Yes, pandai. HCG. Pregnancy test dia akan detect HCG. Ovulation test dia akan detect LH. Okay, so dia akan detect LH. Okay, yang ni lah. So kalau nak tahu ovulate ke tak, katakanlah siapa-siapa katakanlah dia nak rancang dia punya pregnancy, dia punya ni lah, family planning. Okay, katakanlah okay tahun depan lah nak pregnant, tahun ni lah nak pregnant, supaya tahun depan bersalin, lepas tu dapat tarikh cantik contoh. So dia kena test lah dia punya ovulation test dia. Dia buatlah ovulation test, tak nak buat pun tak apa. Tapi ovulation test ni akan test LH. Sebab apa? Sebab LH akan jadi tinggi prior to ovulation. Okay, nanti kita cerita yang ni. Best topik ni, serious best. Okay, right, that is LH is also stimulate development of corpus luteum. And then we have FSH. FSH is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone will stimulate oogenesis, production of sperm pula, production of ovum, stimulate development of follicle, sebab tu nama dia follicle stimulating, stimulate follicle, stimulate secretion of estrogen. Okay, estrogen stimulate repair of the uterus lining, stimulate thickening of endometrium wall. Progesterone promotes uterine lining growth, preparing, maintaining tissue of the uterus to support the growth and development of embryo. Sebab itulah kalau awak period, maksudnya progesteron awak rendah. Selain awak period sebab tak ada sperm datang untuk fertilize the egg, selain sebab itu, maksudnya progesteron rendah. Kenapa progesteron rendah? Sebab apa? Dia tak boleh maintain the tissue of the uterus. Bila dia tak boleh maintain tissue of the uterus, the endometrial lining will be shattered, jatuh, period. Okay, and then progesterone function ketiga dia akan inhibit ovulation.
Tak adalah awak pregnant, katalah awak dah pregnant dah masuk 2 bulan. Tak adalah awak pregnant lagi. So tak adalah tak adalah awak pregnant 2. Maksud faham tak? Awak pregnant dah 2 bulan, oh tiba-tiba ada lagi seorang datang pregnant. Ada tiba-tiba lagi mengandung lagi. Okay, yang sama tak akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab progesteron akan inhibit ovulation. Okay, so kita tengok daripada sini, okay, hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. FSH will stimulate growing follicle, and growing follicle will secrete estrogen. Okay, estrogen in ovaries will repair and heal the uterus and thicken the endometrium. LH will induce final maturation of follicle. Okay, nanti kita cerita, dia ada positive feedback, dia ada negative feedback. Okay, dia banyak cerita sikit. Untuk female ni banyak cerita sikit. Dia kejap-kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. So kalau naik turun ni ada dia punya result dia. Okay, so LH dia ada 3 function. First, dia akan matangkan follicle, induce final maturation of follicle to become Graafian follicle. Spelling kena betul. Second, induce ovulation. Bila follicle dah matang, dia akan ovulate. Maksudnya dia akan release secondary oocyte. After ovulation, okay, it will stimulate formation of corpus luteum to secrete estrogen and progesterone. Selepas dah release je secondary oocyte tu, corpus luteum akan form. Okay, corpus luteum akan form. Lepas dia form, corpus luteum akan secrete estrogen and progesterone. Estrogen buat apa? Estrogen akan thicken. Dia akan tebalkan endometrium lining. Yang inilah function number 2 ni. Progesterone dia akan buat apa? Dia akan maintain the thickness of endometrium lining. Okay? Alright. Ya, setakat ni boleh ke? Okay. Boleh madam. Alright. Okay, oogenesis. Oogenesis is the production of the ovum. Okay, mature egg cells begins the ovary. So ovary kita ada 2 lah. Kan kita perempuan, ovary perempuan ada 2. So dia tak ada giliran lah. Kita tak tahu siapa yang akan keluarkan egg. Okay, mungkin bulan ni dia sebelah sini. Mungkin bulan depan pun dia juga. Okay, mungkin bulan akan datang bulan 1 nanti sini. Okay, kita tak tahu. Okay. Itulah ceritanya. Okay. Alright. Stages of oogenesis. Okay, stages of oogenesis yang specialnya, yang bukan pelik tapi special and complicated sikit. Oogenesis ni kita ada yang perempuan dia akan arrest. Okay, dia akan ada 2 arrest. Arrest. Right. Dekat awak punya lecture note, metaphase 1 ke metaphase 2 ni? 1. 1, sini? 2. 2, metaphase 2 kan? Metaphase 2, tukar ni, salah ni, metaphase 2. Nak ambil Campbell pun, Campbell kat sebelah sana. Metaphase 2 ni, tak salah saya metaphase 2. Metaphase 2, kejap saya check. Lecture note ke office, kejap. Lembut. Apa dia? Saya memang metaphase 2. Bukan metaphase 1 tapi metaphase 2. Alright. Okay. So, stages of oogenesis kita akan ada 2 arrest. Okay. Arrest prophase 1 and arrest at metaphase 2. Okay. Yang ni. Okay. So, I will explain. Tak ada ni ke? Memang tak ada explanation dari bentuk ayat ke?
Dalam korang punya lecture note ke saya tertinggal? Tak ada middle. Tak ada. Okay, takut saya explain. Alright, so primordial germ cell. So kita yang perempuan masa dalam bentuk embryo lagi, primordial germ cell will divide by mitosis. Okay, divide by mitosis to produce oogonium. Oogonium satu, oogonia plural. Okay, oogonia plural. So still 2N, oogonia. Okay, oogonium will undergo mitosis and differentiation, okay, differentiate to form primary oocyte. Okay, primary oocyte is also sebab dia mitosis kan, mitosis primary oocyte is diploid. Primary oocyte present at birth but arrested in prophase 1. Maksudnya kita lahir, perempuan lahir je dah ada primary oocyte. Okay, kita lahir masa baby, tak nak. Okay, masa kita lahir baby lagi, kita dah ada primary oocyte. Tapi dia arrest. Okay, dia arrest dekat prophase 1. Saya masa baby lah. Dia arrest dekat prophase 1. Okay, so masa bila dia akan continue? Bila kita dah capai puberty. Starting at puberty, for example 13 years old, dah puberty, each month only one primary oocyte complete meiosis 1. So dah reach puberty, primary oocyte complete meiosis 1 and it will produce first polar body and secondary oocyte. Secondary oocyte besar and polar body kecil and okay, dia akan jadi primary oocyte will complete meiosis 1 once it reach puberty and it will produce secondary oocyte and first polar body. First polar body is small and will be degenerates. Okay, dia tak ada function pun. Okay, tak ada function. Secondary oocyte, this secondary oocyte, however, it will arrest at metaphase 2. Okay, it will arrested at metaphase 2. Okay, arrested, dia akan arrest, stop. Okay, dia ada 2 kali stop oogenesis ni. Satu kat prophase 1, kali kedua dekat metaphase 2. Dia akan arrest at metaphase 2. So awak punya secondary oocyte sekarang ni memang setengah arrest metaphase 2. Tak complete lagi. Arrest. Okay, so secondary oocyte ni will be released during ovulation. It only complete meiosis 2 if penetrated by a sperm. So if secondary oocyte, okay, penetrate by sperm, then it will continue meiosis 2 and it will complete meiosis 2. Once it complete meiosis 2, it will produce second polar body and the ovum. Second polar body is also small and degenerate. Ovum later will become diploid zygote and then form embryo. Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh saja. Madam. Ya. Ovum tu kita panggil bila kena penetrate dengan sperm lah. Ya. Term yang ya. Oh, For you kalau kan tanya ni? betul. Kalau Dalam jawapan kan kita tak ingat lah secondary oocyte ni kita buat ovum boleh. tak ingat. Tak ingat. Okey. Soalan MCQ. Okey. Tak, tapi nak cakapnya kalau buat ovum secara termnya koyum salah. Selagi dia tak penetrate by sperm, kita tak guna ovum sebagai dia punya term. Kita panggil sebagai secondary oocyte. Okay? Ataupun kita panggil sebagai egg cell lah. Okay, egg cell. Okay, once dia dah penetrate by sperm, then we call the term as ovum. Macam tu. Term tu kena betul. Kalau untuk bio, term tu kena betul. Kalau tak, dia akan jadi salah. Boleh ke? Okey, boleh. Alright. Okay. So berapa kali arrest tadi? Jazima, first arrest kat mana? Jazima. Metaphase 2. First arrest dekat mana metaphase 2? Prophase 1. Prophase 1. Okay, masa bila dia arrest
Sekejap, Aini Najwa, masa bila dia rest? Madam, Betul. Aini dia pergi sukarelawan. Tadi Sukarelawan apa lagi weh? bukan sebab dia emergency, tiba-tiba fellow panggil suruh untuk yang ni punya. Sukarelawan Dia apa lagi? Buat kerja apa ini? saya rasa untuk yang Yang kat rumah ni? test saliva yang tu kot. Oh, kejap Dia lagi. bu- Laki punya test tu. dia baru bagi tahu saya. Saya Okay, pun tak apa. terkejut. Tak apa. Tak ada left. Okay. Tak apa. Okay. So, tak apa. Thank you Fana beritahu. So, just to recap. Okay, kalau untuk arrest yang pertama, prophase 1, masa dalam embryo. Once it reach puberty, dah complete meiosis 1, produce first polar body and secondary oocyte. Secondary oocyte will arrest at metaphase 2 and it will continue meiosis 2 if penetrated by a sperm. Okay, and then once it complete meiosis 2, it will produce second polar body and ovum. So sekarang ni kalau perempuan, awak memang takkan hasilkan ovum lagi lah. Awak hanya hasilkan secondary oocyte sahaja. Okay, so my question is, kenapa ada satu ovum ni besar, second polar body kecil? Sama juga yang ni. Kenapa secondary oocyte besar tapi first polar body kecil? Kenapa? Soalan pernah tanya kenapa? Kenapa? Sebab cytokinesis tak sama ke? Pandai koyum, sebab unequal cytokinesis. Okay, unequal cytokinesis, that is the reason. Unequal cytokinesis, sebab itulah dia punya size tak sama. Alright, okay. So this is the diagram that shows the human oogenesis. Okay, you can see that this inside the ovary, this is the ovary. So inside the ovary, it start with primary follicle. Okay, primary oocyte within follicle ataupun kita panggil sebagai primary follicle. Dia akan grow. Macam mana dia boleh grow? Disebabkan hormon. Okay, disebabkan hormon. This growing follicle will become mature follicle once LH punya level tinggi. Once LH punya level tinggi, there is process called ovulation, which is the release of secondary oocyte from Graafian follicle. Okay, from Graafian follicle. The secondary oocyte will be released into the oviduct, and then the remaining follicle here, follicle yang ni, okay, the remaining follicle will form corpus luteum. Okay, corpus luteum. This corpus luteum, it will secrete two hormone, estrogen, progesterone. And this corpus luteum will be degenerate. And proses tu akan repeat. So kalau you tengok ni, ada memang satu follicle saja yang akan jadi matang. Sebenarnya banyak, okay, banyak beribu-ribu dalam ni, beratus ribu. Dia beratus ribu masa lahir lah, tapi beratus-ratus dalam ni. Tapi yang akan jadi matang satu je setiap bulan. Okay, setiap bulan. Alright. Okay, ada soalan ke nak tanya? Soalan ke? Tak ada Tak ada Okay. Okay, kalau untuk female reproductive cycle, lama banyaknya ni. Okay, explain. Next we move on to the female reproductive cycle. Female reproductive cycle, kita ada uterine atau menstrual cycle. Okay, menstrual cycle adalah menses lah, okay, yang lead to menstruation. Ovarian cycle adalah cycle yang berlaku dalam ovari, iaitu cycle yang dalam gambar ni. Okay, ovarian cycle adalah yang dalam ni. Okay, yang ni. Kita nak cerita ovarian cycle, maksudnya kita cerita dalam ni. Kalau untuk menstrual cycle, kita cerita pasal dekat uterine. Maksudnya kita cerita, kalau ikut dalam graf, kita cerita dekat bahagian yang ini. Sini, uterine. Okay, uterine.
Macam tu. Kalau ovarian cycle, bahagian sini. Bahagian follicle, bahagian luteum, corpus luteum. Uterine cycle, bahagian uterine. Ada 3 phase, menstrual flow phase. Uterine cycle ada 3 phases Menstrual flow phase iaitu masa awak period from day 1 to day 5. Okay, day 1 to day 5. Proliferative phase, dia started to thicken, and secretory phase. Okay, ada 3 phases. Ovarian cycle, it has 2 phases. Follicular phase. Follicular phase adalah phase di mana follicle will be grow. Okay, luteal phase is a phase whereby corpus luteum will be formed. Okay, between follicular phase and luteal phase, there is process called ovulation. Okay, ovulation. Alright, so before I proceed to discuss about, kita ada apa dulu Okay, before I proceed about uterine menstrual cycle and ovarian cycle, saya nak awak baca dulu. Boleh ke? Dalam 10 minit awak baca dulu boleh tak? Tak payah lama sangat. 7 minit. 7 minit awak baca sekejap. Boleh ke? Sebab kalau awak tak baca dulu, awak takkan faham. Okay, sebab saya nak cerita semua ni. Saya nak cerita gunakan chart. Okay, saya nak tunjuk chart. Baru awak faham. Okay, dia punya flow. Okay. So, awak baca dulu 7 minit. Alright. 9.40 kita sambung.
Ada tak saya dapat tak scan PDF scan yang saya bagi dekat grup? Dapat ke? Dapat. Dapat madam. Okay. Itu yang dah simplify punya version lah daripada cycle yang uterine dengan ovarian cycle. So nak ceritanya, saya akan cerita dulu macam biasa saya cerita 2 kali lah kot. Cycle. Saya tarik dulu. Dulu dah buat, lepas tu hilang. Saya cari balik. Benda punya ni. 2020 last year punya. Then, Ya. nak tanya, proliferatif tu apa? Proliferative. Ah, Proliferative tu maksudnya dia akan start to tebal kan. Dia macam oh, proliferate. Tambah macam tu. Proliferate. Okay. tu nama pasal dia.
Nama fasa dia. Ya, nama fasa dia. Okey. Okay, alright. Koyum line tak okey ke Koyum? Tidak, madam. Saya kat college. Oh ya ke? Yalah. Saya pun Madam. okey. Faham. Alright. So, saya sebab awak dah baca, saya explain macam baca je lah dulu. Lepas tu saya akan explain based on PDF yang saya bagi tu. Alright. So nak ceritanya, first kita akan cerita pasal uterine. Awak boleh tengok, nanti kita akan refer balik pada PDF yang saya bagi tu. So this is menstrual cycle ataupun uterine cycle. Cycle after cycle maksudnya lepas contoh kalau awak punya cycle 28 hari lah. Macam last month punya period sampai bulan ni punya period adalah 28 hari. So dia akan repeat sampai awak menopause. Itu complicatednya perempuan. Okay. Alright. So the maturation and release of egg cell from the ovary and integrated with changes in the uterus. So if an embryo has not implanted, menstrual flow, menses lah. So kalau tak ada embryo yang akan implant dalam the endometrium lining, period. Okay, so first day of menstruation is day 1 of the cycle. So kita pergi kepada menstrual flow phase. Dia ada tiga phases. Menstrual flow phase, proliferative phase, secretory phase. Average 28 hari. Okay, 28 hari, 28 ke 30 hari. Tapi average adalah 28. Okay, kalau yang memang siapa yang tak period, contoh girls kalau ada yang tak period sampai 3 bulan, 5 bulan tu tolonglah pergi check. Okay, jangan ambil mudah lah benda-benda macam ni. Alright, menstrual flow phase adalah 5 ke 7 hari. Okay, begins when low level of progesterone. So bila level of progesterone rendah, maksudnya awak akan period. Okay, period lah. Selain embryo tak implant, progesterone rendah. Sebab apa? Bila embryo implant dalam endometrium, progesterone akan jadi tinggi. Tapi bila tak ada embryo implant dalam endometrium lining, progesterone pun akan jadi rendah. So endometrium begins to shed. Hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. FSH stimulate the growth and development of follicle. Follicle yang tengah grow akan release estrogen. Bleeding occur due to the shedding of most endometrial layer. So masa menstrual flow phase adalah hari pertama period sampailah hari kelima ataupun hari ketujuh. Ini yang berlaku. Okay. Dan dah masuk proliferative phase. Kenapa dia lari? Proliferative phase habis period. Contoh habis period hari ketujuh. Okay. Start hari ke-8 sampailah 2 minggu. Ambil masa 1 hingga 2 minggu. Estrogen will stimulate the thin endometrium to regenerate and thicken. Endometrium supply with a network of blood vessel and prepare uterus for embryo implantation. Bila follicle matang, level of estrogen increase. It will stimulate anterior pituitary gland to secrete LH. LH secrete after ovulation. LH stimulate the formation of corpus luteum. Dalam 1 ke 2 minggu, uterus tengah prepare untuk embryo implantation. Maksudnya dekat sini dia dah start tebal masa sini. Proliferative phase. Dia dah start tebal. Kenapa? Untuk preparation for embryo implantation. Alright? Then dah masuk secretory phase. During this phase, corpus luteum masuk secretory phase, masa ni dah ada corpus luteum. Corpus luteum will secrete progesterone and estrogens, which maintain the thickening of endometrium. Artery enlarge and endometrial glands akan banyak dengan glycogen. High level of progesterone will inhibit the release of GnRH. Okay, itu adalah untuk menstrual cycle. Okay, kalau fertilization tak berlaku, corpus luteum degenerate, progesterone level fall. Progesterone level fall, menses. Okay, menses. Period lah. FSH and LH secretion no longer inhibited.
thus allowing another cycle begin. So itu adalah untuk menstrual cycle. Yang ni lah. Mana dia? Yang ni. Menstrual proliferative secretory. Okay. Okay. Ovarian cycle. Ovarian cycle adalah yang berlaku dalam ovari. Yang ada follicular phase, yang ada luteal phase. So ovarian cycle, hormone will stimulate follicle growth. Ovulation, following ovulation, follicular tissue akan menjadi corpus luteum. Follicular tissue will turn into corpus luteum. Yang ni dia parallel dengan menstrual cycle. Parallel maksudnya dia semua ni kalau boleh bagi gambar, semua semua ni berkaitan. Okay, yang ni berkaitan dengan ni. Semua berkaitan. Yes. Nanti saya akan ceritakan kaitan antara empat-empat ni. Kena kita, macam mana nak baca. Okay, macam mana nak baca. Alright. Tapi saya explain dululah. Okay. Kalau ovarian cycle ada two phases, follicular phase and luteal phase. Follicular phase and luteal phase, between that it has process called ovulation, which is the release of secondary oocyte. Okay. Okay, what happened during follicular phase? Hypothalamus will release GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary to secrete FSH and LH. FSH will stimulate follicle to grow. Growing follicle secrete estrogen. Estrogen buat apa? Repair and heal the uterus. Okay, itu untuk follicular phase. Estrogen, low concentration, it will inhibit secretion of FSH dengan LH. In high concentration, estrogen will stimulate secretion of FSH. Positive feedback, negative feedback. High level of LH will induce final maturation of follicle, induce ovulation, and corpus luteum will be formed. Okay, corpus luteum will be formed. Masuk je corpus luteum, masuk je formation of corpus luteum, maksudnya kita dah masuk luteal phase. Corpus luteum will secrete estrogen, progesterone. Estrogen will stimulate continued development of endometrium, while progesterone stimulate maintenance of endometrium. Okay, so increasing level of estrogen and progesterone inhibit secretion of LH, FSH. They inhibit balik negative feedback. Day 25, hari ke-25, kalau tak ada embryo implantation, corpus luteum disintegrate. Estrogen, progesterone rendah. Bila progesterone rendah, dia akan cause menstrual bleeding. Maksudnya awak period. Kalau ada berlaku implantation, maksudnya implantation of the embryo, pregnant, corpus luteum will be maintained. Bila corpus luteum will be maintained, tak ada relax. Bila corpus luteum akan maintain, maksudnya progesterone dengan estrogen pun akan continue release. Okay, so saya akan explain based on PDF yang saya share tu. Okay, saya nak explain ovarian cycle. Berkaitan jugalah dengan menstrual cycle, uterine cycle. So mana dia. Okay, this one. Nampak ke? Tak nampak sangat. Ni. Okay. Saya explain saya macam ni tak nampak sangat bahagian yang kita explain banyak-banyak tu macam ayat kan. Ayat tak nampak sangat sebab tu saya buat benda ni supaya student nampak. Alright, so what happen is tak nampak kalau putih. Okay, apa yang jadi hypothalamus will secrete GnRH. Sekejap Saya buat ni. Okay. Hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. So anterior pituitary gland, it will secrete FSH dengan LH. Okay, dia akan secrete FSH dengan LH. So what happen is, kita bagi fokus dekat FSH dulu. Okay, bila anterior pituitary gland
secrete FSH, FSH will stimulate development of follicle. Okay, dia akan merangsang pertumbuhan follicle. And follicle ni, this follicle will secrete estrogen, hormon estrogen. Estrogen, masa follicle tu kecil, mula-mula kan follicle kecil kan, kecil je, makin lama makin besar. Masa follicle tengah kecil, estrogen yang akan rilis pun, estrogen yang rilis adalah rendah. Okay, estrogen yang rilis akan jadi rendah. Okay, sebab apa? Sebab follicle ni kecil baru. So, kuantiti estrogen yang rilis tu rendah lah. So, what happen is, it will give negative feedback. Okay, it will give negative feedback. Negative feedback kepada FSH and also LH. So, it will give negative feedback to FSH and also negative feedback to LH. Kenapa nak bagi negative feedback? Kenapa? Supaya daripada beri beratus-ratus follicle tu, hanya satu sahaja yang boleh grow. Itu reason dia kenapa ada negative feedback kat situ. Okay, daripada beratus-ratus follicle dalam tu, ada negative feedback. Masa low ada negative feedback. Low estrogen akan ada negative feedback to FSH and LH to allow only one follicle to mature. Okay, so bila satu follicle je yang akan grow, lama-lama dia besar. Bila dia besar, the maturing follicle will release high level of estrogen. High level of estrogen. Tak nampak yang sini, patut high. Will release high level of estrogen. High level of estrogen will give positive feedback. Okay, it will give positive feedback to FSH. Give positive feedback to FSH. Right? And also give positive feedback to LH. Bila ada positive feedback, maksudnya level akan jadi tinggi. Bila LH tinggi, LH akan buat apa? LH akan buat tiga benda. Tiga benda yang ikut urutan. First, it will induce final maturation of follicle to become Graafian follicle. Second, it will induce ovulation. Number 3, it will form corpus luteum. Once it form corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone release, dia akan bagi negative feedback. Okay, bila estrogen and progesterone is released, maksudnya estrogen progesterone tinggi, dia punya level. Dia akan bagi negative feedback. Kepada siapa? It will give negative feedback to LH. Okay, it will give negative feedback to LH. This one. Bagi negative feedback kepada LH. Kenapa dia bagi negative feedback kepada LH? Supaya supaya tak ada lagi follicle yang boleh mature. Okay, supaya tak ada lagi follicle yang boleh mature. Alright, so bila estrogen and progesterone release, estrogen akan tolong development of endometrium lining, progesterone akan maintain endometrium lining. Okay, so bila development of ada negative feedback, okay, bila ada negative feedback kepada LH, so what happen is corpus luteum, LH akan jadi rendah. Okay, bila ada negative feedback kepada LH, sini, negative feedback kepada LH. So, bila negative feedback kepada LH, LH pun akan jadi rendah. Bila LH rendah, what happen? Corpus luteum disintegrate. Once corpus luteum disintegrate, estrogen progesterone akan rendah. Estrogen progesterone rendah, period lah, menses. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Itulah sebab tu saya suruh awak baca dulu. Okey, sebab saya suruh awak baca dulu. Baca je tak nampak. Dia kena buat chart macam ni. Nanti ni saya punya tak lawa. Awak buat cantik sikit. Okay, cantik sikit and then awak study lagi, buat flow macam ni, then baca balik supaya awak lebih faham. Alright?
Okay. Kita buat color lain pula. Iris. Okay. So saya repeat balik saya repeat macam laju sikit lah. So hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Okay. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. Okay, it will secrete. Okay, ni besar, ni lawa sikit. Kosong. Okay, I repeat. Okay, this is ovarian cycle. Dia parallel tau. So, bila saya cerita ovarian cycle, maksudnya saya cerita menstrual cycle juga. Okay, hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. FSH stimulate growth and development of follicle. Follicle will secrete estrogen. Estrogen will repair and thicken endometrium wall. At the beginning, estrogen level will become low. Bila estrogen low, it will give negative feedback to FSH and LH to allow only one follicle to grow. So once one follicle will grow, it will mature into Graphian. It will grow into secondary follicle, and then estrogen level will be high. Once estrogen level will be high, it will give positive feedback to FSH and also LH. Bila dia bagi positive feedback, okay, once it give positive feedback to FSH and LH, LH akan jadi tinggi. LH tinggi, it will induce final maturation of follicle to become Graphian follicle, induce ovulation, corpus luteum will be formed. Corpus luteum will be formed, corpus luteum will secrete estrogen, progesterone. Estrogen aid in development of endometrium, progesterone maintain the endometrium. Progesterone will give negative feedback. Once estrogen progesterone is high, it will give negative feedback to LH. Bila bagi negative feedback kepada LH, LH akan jadi rendah. Bila LH rendah, what happen? LH rendah, corpus luteum disintegrate. Corpus luteum disintegrate, estrogen dengan progesterone akan jadi low. Kenapa low? Sebab corpus luteum yang akan secrete. Estrogen, progesterone low, akan jadilah menses period. Boleh ke? Saya harap awak boleh lah. Okay, so minggu depan saya harapnya awak bolehlah baca lagi and fahamkan. Try fahamkanlah lagi. Alright, I think that's all for today. Dah habis masa pun pukul 10. Thank you kelas. Bye-bye. Take care. Thank you, madam. Madam. Go masuk kelas. Thank you, madam. Ya.